Asholeng olaingurani le Sidai TV engolongo ndarikini naudo olapa le miete lari lo nkalifuni are o tikitam are engolong duo taata Jumatatu na kuna nkoroki olomonte Sidai TV kaji Samson Simpiri aka Newsman. Ore tolomon likinja nkiroshi tekuna sai nelimu lomon ajo etudupore nkera anaa lelero obaya tikitam oudo etii irbarnot lo selenken tenebo lolewa nkitengena ICT tiatua erubata naitasheki lelero tiatua serikali kitok enkop e Kenya a State Department for Youth eriko PS Charles Ole Sunguli tiatua emurubunge Kilgoris. Ore nena kera neishooki enkitengena ompukunot naapasha enkarriyiano siaitin kumok oleng tidupoto enkishui enye toonkolong'i natii dukuya. Eterrepa sii enjoto olopisani le serikali oishakenoi ina kitengena elelo barnot ajo ore paa nejia ikunari ramatare elelero naa kelelek eetayieki osiligi ajo ore peeku enoto enkarriyiano teknolojia naa ninye ICT naa ketii osiligi dukuya nemetoki aton pesho naa keeku ponet tooltung'anak oota enkarriyiano ekulie siaitin tenepudaki eyiolounoto enikoni peasishoreki masaa teknolojia eimu orkerreti le ICT Information Communication Technology. Kaji David Karuna nanu oitasheki enkopisi orbarnot tena sub-county e Kilgoris. Ore naa duo taata tenkolong' taata kiata duo emasho orbarnot apa lootaasa enkisuma e ICT. Neeku idipa apa enkisuma enye, neeku duo taata eetai ina emasho enye emusho anaa ishoritai duo certificates enyenak tenkolong' taata. Ore naa tenkolong' taata kiata duo irbarnot 29 oishooki duo certificates enye naidipa ina kisoma enye. Naa ore apa loiterutua naa 47 kake ore ake loitwo aidip naa 49. Neeku kidol ajo ketii enyamali ine ajo nchere kuti oitu aidip metiu anaa olopa loiterutua. Ore sii teine ore ng'ole I don't want to attribute the low numbers in Kilgoris to anything because we always have those disparities. But since we are having the second cohort, I think now from the second cohort, that is when we can start attributing the low numbers or the high numbers. Let's treat this one as much as possible as the pilot, as the pilot phase, and then as we go on, I'm sure they are going to stabilize. We don't want to say that Kilgoris is not doing that. We always have number 1, 2, 3, but by the second phase at least, we shall have learned lessons that will take us to the third, fourth phase. And eventually, we shall have covered almost all the young people in Kilgoris and the other sub-counties. I'm the Director Youth Development in charge of Youth Social Development. Issues of youth social development are very key to youth because we want to ensure that youth empowerment is something that is embedded in the rights of the young people. And my main appeal today to the youth is that we need peace and we need to be co-creators of peace. I especially want to mention the elections. We have the elections that are coming on August the 9th. We are appealing to the youth of this country to analyze the candidates that are there and make their own choice. We as a State Department, as youth officers, we let them evaluate the people that will help them in their empowerment. We want to make this country, this county, a great one. As we have a mantra in the State Department that says, Kenya ni mimi na Kenya ni wewe. So we can only make a good country out of ourselves. And for us as a State Department, we empower those skills training. And this ICT program is a great program because we want to have an ICT enabled society that will make the life of the youth much better. So we are very happy on behalf of the PS State Department. We have been able to have had training in various parts of the country, but more importantly in Emuru-Adikil, we were there yesterday, 175 graduates graduated. In this particular center, we have 29 that have graduated. We have given a commitment through our partner, Mount Kenya University, that more young people will come in
the ACCs and the youth officers have committed to mobilize, and we shall have bigger numbers. And we know that our youth empowered graduates will make a peaceful youth, and that is our prayer and our hope. Thank you very much. Etudumunye erikore onganisani tiatua enkop nalulung'a naa larikok loondini naapasha aikilikuan isiasani peitobor oilole nisulaki tenkaraki enking'orunoto ekura nepal engilakino amu kelelek eyau enkirrikinoto oltung'anak lenkop e Kenya. Lomon kulo oitadedeyie enchoto olarikok loonkanisani tiatua enkang' e Nairobi ejito keishiakino naa kemanari awosh enkomono toonkauntini pokira 47 newoshi ntumoritin naidim naaji aitadedeyie orkilikuai losotua te pooki tung'ani neitayiolo iltung'anak lenkop e Kenya dupoto natii teneton oltung'ani olikae enaa olarashe anaa ninye nkanashe. Lomon loitadedeyie lelo arikok le kanisa naa loondini naapasha ejito ore tenakata nemekure enarikino neishori oloibwete kulie baa amu ore peepuo enapiak naaji siasa naa kelelek eyau enyamali tentaisere olosho lolung'a le Kenya. Emakita kulo arikok loonkanisani ele kilikuai terishata natupunyua engelare alapaitin 3 ong'ung'uro otong'oro peyie ewoshi engelare amu ore duo taata naa ntarikini 9 olapa le 5 naa ntarikini 9 olapa le 8 ewoshi kura elaari. Aje na amani na aje kwa upole, kwa sababu sisi wenyewe tumeishi kwa amani, na isiwa mtu mwingine kutoka nje aje afike na aanze kuleta furuku. Vijana wanaanza kuleta furuku, na sisi wenyewe tulikuwa tumekata mambo ya furuku hizi. Zinakuja kwa sababu ya nini? Watoto wanapewa pesa huko, wanaanza kutafuta watu kwenda kuharibu mikutano za watu, na kwa sababu ya nini? Ya pesa. Ili washaribu, ili mkutano huu kisharibika, Mombasa kishanuka, mtu anapanda ndege anaondoka, sisi tunapaki tukio tunahangaika Mombasa hii. Kanisa tumekataa, msikiti tumekataa, wote ambao ni viongozi wa mahali hapa ni watu wa dini. Tumesema wale viongozi ambao wanataka uongozi ni amani. Uongozi, mule mtu anataka amani ndiye atakayeitwa kiongozi. Na yule ambaye hataki uongozi ni yule anayetaka watu wakorofishane, wapigane, ndio raha yake. Lakini sisi tuko mahali hapa, habari yetu ni kwamba tunataka tuwe na amani na kwa kila mmoja. Na mapigano na ukabila na kuletwa tofauti za kidini na wanasiasa, tunalikemea hili jambo na tunatoa nasaha kama Waislamu na kama Wakristo kwa watu wetu wa Mombasa, wamuogope Mola wao, Mola ambaye kwamba ni wetu sisi sote, na tukete tukifahamu kwa yeye ndo atakayechagua kiongozi ni nani, na kiongozi kama ni Mungu ndo atamchagua. Sisi letu ni kwenda kupiga kura tu, hatuna haja ya kupigana kura. Tupige kura peke yake, lakini tusipigane. Hii amani tunaihitaji kwa ajili ya kuhubiri makanisani, kwa ajili ya kuhubiri misikitini, na amani hii tunaihitaji kwa ajili ya uchumi wetu hapa Mombasa. Kwa sababu kukiwa na fujo na hakuna amani, basi hakuna mtu atakuja huku Mombasa, na ya kwamba uchumi wetu utazorota. Kwa hivyo ujumbe wetu ambao tunaupeleka ni kwamba hatutaki kusikia watu wanasema wanagawanya watu kwa misingi ya kidini. Ati dini hii kuna watu wengi, dini ile haina. Ati kabila hii kuna watu wengi, kabila hii haina. Sisi hatutaki, hatutakubali kama viongozi wa kidini watu wagawanywe katika misingi ya kidini ama misingi ya kikabila. Kwa sababu hiyo ndio italeta machafuko katika mji wetu huu ambao ni mji ambao tofauti hizi hazionekaniwi, tofauti hizi hazitudhuru pale ambapo kwamba sisi tunaishi siku zetu za kawaida mpaka kwenye uchaguzi. Tuweni na tahadhari sisi kama wakazi wa Mombasa, tusitumiwe na yoyote yule, awe ni wa hapa ama ni wa kutoka nje, tutumike vibaya kutokuleta amani katika sehemu kama hii. Tuweni na wivu na Mombasa yetu, tuweni na ghera na Mombasa yetu, tuilinde kama vile ambavyo kwamba ni sehemu ambayo kwamba hakuna ambaye kwamba atatoka hapa kutaka kwenda sehemu yote nyingine. Sisi ambao kwamba tuko hapa leo, huku ni kwetu
ndo maisha yetu yalipo, na huku ndiko tutakapofia. Hatuna sehemu nyingine ya kwenda. Ndo sehemu ambayo kwamba tunataraza kuna kupata riziki zetu ndani yake, ndo sehemu ambayo kwamba tunalea jamii zetu na familia zetu ndani yake. Tunataka sehemu hii ibaki sehemu ya amani na utulivu, na tubaki sisi ni wamoja, wenye upendo, ujirani, mawiano na usuhuba, kama vile ambavyo kwamba tunavyojulikaniwa katika sehemu yote ya nchi hii. Tubaki vile vile, tusigawanywe na mirengo ya kisiasa, tusigawanye na wana siasa. Na sisi kama Waislamu na Wakristo tumekuja pamoja, kama msikiti na kanisa tumekuja pamoja kukemea uchafuzi na mapigano na ukabila na kuletwa tofauti za kidini na wanasiasa. Tunalikemea hili jambo, na Mombasa, na sisi tukiwa ni wakazi wake na watu wake, ni sehemu ambayo kama inajulikaniwa kwa tabia, akhlaki, ukarimu, ujirani mwema na undugu na ustaarabu. Hii ndo imekuwa ndo tamaduni yetu, na hivi ndivyo ambavyo kwamba tunavyojulikaniwa Kenya nzima. Na tungependa katika muda huu ambao kwamba tushaingia ndani yake sasa, na tutazidi kuwa ndani yake paka mwezi wa Agosti, tubaki vile vile, kwa sababu siasa ni msimu. Siasa ni msimu, kama vile mvua huonyesha kwa msimu, kisha mvua ikaondoka, kiangazi kikaja. Siasa kwetu ni kama mvua tu, ni msimu utakwisha, kisha kutakuja kiangazi ambao kwamba ndo maisha yetu ya Mombasa kawaida, jua kali, upepo mwingi na kadhalika, na watu wataweza kuja hapa kama watalii na kadhalika, ili uchumi uweze kuimarika. Sasa pale ambapo kwamba sisi kama wakazi wa Mombasa tutakubali siasa itugawanye, iondoshe ule undugu ambao kwamba tumekuwa nao, leo tuanze kuangaliana kama huyu ni wa kabila hii, huyu ni wa kabila ile, huyu ni wa dini hii na huyu ni wa dini ile, tutakuwa tumefanya makosa makubwa sana, kwanza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pili kwa sisi kama wanadamu. Etabarana urminista yura shigimbengi sumada serikali ya Kenya Professor George Magoha county na jene Nandi na Nabong county ni nati moi kwape yeno ngoto Rift Valley ana Rift Valley province apa musana edo na bijo dungi murwa aitan county ni tiatwa oloshololunga le Kenya ore dene weji ni tanaba Professor Magoha later shigino bogolo suguluni poginda county Nandi ajo ekanari kino na keitaruni orkeredilengi geroto elelo bwato ni entamara dengitingoto elari na to laba Kenya leto monobo ore lelo na candidates lenglasi 7 nebo lelo lenglasi 1 form 4 ore da lenglasi 7 ne resident ndamata na jene KCPE tinebo lelo lenglasi 1 secondary ebware shende ndamata jene KCSE dolumo Professor Magoha elekilikuwa ita county na jene Nandi temwe kwa pe yonongoto Rift Valley. Basically the message is one. You can see how disciplined these boys are, and I want to recognize the principal of Kapsabet boys because he has done precisely what His Excellency the President has ordered that we should all do. Any child that gets to the school should be taken. This gentleman is from Turkana. I think he was brought by his parents. He was welcomed, and we shall make sure that he gets scholarships in order to go on. But the most important message I have this morning for the press is that all head teachers and principals must register their students for KIPSEA. KIPSEA is a grade 6, KCP is standard 8, and KCSE, which is form 4. They must register and complete the registration within the next 1 week, because this is a very short year indeed. And like I said before, we want to leave and hand over to the next government when everything is in order. I think it is proper to do so for our children. So I have noticed that very many people have not done the registration. We are well below 50%. Let us emulate the example of Kapsabet Boys High School, where they have confirmed to me that they have registered 100%. And the number is how many? 487. And the number is 487. Let us hope that we all, by middle of next week, we have all the details of the children so that we can go ahead and get an indent for the examination. Secondly,
I would like to still plead with those few chief principals who are sending children home because of lack of school fees. We have said, and we shall say it again, that there is an Elimu scholarship that is coming, and I am a bit worried because the rate of reporting for once, what is the rate here? Almost beyond 100%. Again, the rate of reporting for Kapsabet is beyond 100%, but you know that one. You know the reason why, because everybody wants to come here. But elsewhere where I have been, we are not even approaching 75%. So if there are students who are still waiting out there to be transferred to other schools, that is not going to happen. You must now report to the school that you are supposed to report. We shall start mopping you next week. But there is hope for those children who are from extremely indigent families, that the Elimu scholarships are ongoing. And Ngurani le Sidai TV nekintabla ngorokio lomon tekuna sai na kingira ajo meeta oltung'ani lemeeta erishata enye tenakop, meetai enkerai nemeeta erishata enye. Ore enoshi najo iltung'anak keetai enkerai namoda, eetai enkerai ng'en, meetai oltung'ani omoda nemeetai enkerai naji ng'en. Enjo nkera pookin erishata, kila mtu awe na nafasi sawa. Teneeta enkerai 391, anayeeta enkai 191, anayeeta enkai 91 out of 500, kila mtu apewe nafasi. Hakuna yeyote ajuae yajayo. Kitodua katitin kumok oleng ajo etii nkera na idipa sukul primary eta maximum 2 nang'ung'uro. Kake ore peelo secondary nelo atum grade sidai, C+, B ometabaiki A-, na ekishaakino nishori pooki tung'ani erishata narisio. Kaji nanu Samson Simpiri aka Newsman, ayuaki endama na serian.